Hello, annyeonghaseyo. This is Joshua and I'm back for another video. So for today's video, as what you can see sa title ng video na to, would be a DIY curly hair for men or for female na short lang yung hair. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano ma-achieve to curly hair for only using these hair pins. If you want to know, just keep on watching. In order to have a very effective way para mas mag-curl yung buhok nyo is that kailangan yung buhok nyo basa pa. Tool na gagamitin natin is these hair pins. So I would recommend na mas gamitin nyo yung mas malaking hairpin kasi may mga maliliit parang ganito lang siya kaliit. So para medium size to kasi may nakita rin ako na mas malaki pa nito. So step 1, yung step 1 kailangan mabasa pa yung buhok nyo. So kakaligo ko lang, kakatapos ko lang maligo. So you can actually do it right after you take a bath. Or maybe gusto mong basain nyo lang buhok nyo. So ako kasi, I have a natural wavy hair. So sa akin talaga, madaling tumatalab yung curl, yung pagka-curl nito. I don't know if kasi may buhok na makapal, may buhok naman na parang di madaling natatalaban pag kinu-curl talaga. So at least i-try nyo pa rin. Baka naman maging effective pa din sa'yo, diba? So first one, let's start the front. Kuha tayo ng kahit ano lang, decent amount of hair. Ayan, okay na yan. Okay. And then, next, twist mo siya. Ayan. Twist. Hanggang sa pwede na siyang ma-hold ng hair clip. Okay. Next, lagay mo yung hair clips sa pinaka dulo ng buhok and then start rolling it. Ayan. Good. And then try clipping it first kasi di mahihirapan kang ilak pa yan kasi wala pa siyang ibang hair clip na ano. So yun lang talaga. Yun lang yung pinaka step niya. Titwist mo siya first and then clip the hairpin on the pinakadulo ng buhok and then start rolling it. And then pag may pangalawa ka na, sige, let's start sa pangalawa. Yan. Okay. Clip and then roll. Ayan. Here's another pag may pangalawa ka ng clip, you can now lock them both para mas secure siya. Ayan. Kung nakikita niyo mga hairpin, ayan yung isa, ito yung isa. So mas secure siya. You just have to make really kind of effort kasi medyo nakakangalay dito sa braso, pero yung effect naman it would be worth it. So, after rolling everything up, here's the result. I know it takes a lot of effort kasi nakakangalay dito talaga kasi magaganyan ka parate. Nakakangalay dito. Pero mamaya it will be really worth it talaga. After rolling everything up, you just have to wait an hour
or maybe 2 hours or an hour and a half para mag umepekto talaga yung kulot sa buhok. So, update ko na lang kayo after an hour or maybe an hour and a half. 2 hours later. So, it's been 2 hours since nilagay ko to sa ulo ko. So, it's time na tanggalin na siya. Tingnan natin kung effective ba yung ginawa ko. Okay, tanggalin natin siya isa-isa. Ow! Come on. Tingnan natin ang first strand if kumulot ba. And yes, it is. Tignan mo. Ayan, diba? Try natin. Yun, see? Sabi ko sa inyo, effective siya, diba? So, tanggalin na natin siya isa-isa. 나는 숲속의 음악가 조그만 다람쥐 아주 익숙한 솜씨로 바이올린 켜지요. So, here is the final result for the DIY curly hair. So, isn't it pretty cute? I don't know if nakikitan kayo, pero ako nakikitan lang. Nilalagyan ko, tinatalian ko siya sa gitna na itong dalawa. Ayan, di ba? Para akong putol. Kung wala kayong panggastos papuntang talaga salon, you can just use this hair clips lang talaga. Yung effort naman din kasi mababayaran din yun ng magandang result, 'di ba? Tignan mo. 'Di ba? Ang cute lang din. Ang cute tignan. Para akong poodle talaga. So, if you like this video, don't forget to give me a massive thumbs up. Click the subscribe button and click the notification bell para ma-notify kayo sa sunod kong mga video. And that's all for this video. Thank you for watching. Annyeong!